இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கி ஃபைல் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். பைத்தான்ல வந்து நீங்க ஃபைலை ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஓகே, I'll create a new Python file. File handling. Okay. File handling என்னது? Basically வந்து when you are programming it, you may need to open a kind of some kind of a file. அதை ரீட் பண்ணணும், இல்லை ரைட் பண்ணணும், இல்லை something you are managing the file. That's what the file handling is. இப்போ ஃபைல் ஹேண்ட்லிங்கை பைத்தான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும்? ஓகே, பைத்தான் has got a function called open. இது அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணும். இதனுடைய பேராமீட்டர் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கி ஓகே, it has got a basically it has got a two parameters. Okay, one is basically what is the file name. Okay, so basically it's a file name with a path. Okay, I say lesson okay, lesson fh okay, lesson fh dot text text. Okay, then it says mode. What is a mode? Okay, mode la vandu you have multiple modes. நீங்க write mode ஒன்னு இருக்கு. Basically when you are opening a file to write it, it automatically open up. If the file is exist, it opens that. If the file is not there, it is going to create a file. Okay, but when you are opening a write file, it will write from the beginning to end. That's what it does. ஏதாவது content இருக்குனாக்கி you lose it. Basically it is when you are opening a file in write mode. And காட்டுது in write mode. Okay, there is another mode called read mode. Okay, read mode la you cannot basically write anything. You only read that content. அந்த ஃபைலில் இருக்க கண்டென்ட் வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணலாம். There's one more called append. Appendல என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கி basically it will add. Okay, it will add பண்ணிட்டே இருக்கும். So the file ஏற்கனவே இருந்தாக்கி அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிட்டு basically you can add from the beginning வந்து add பண்ணிட்டே போகும். Okay, there's one more called R plus. So அதை ரீட்ல ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்கள் basically can add that. Okay, there's nothing called delete or append. Okay, this can be done in a different way. நான் பிறகு கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போகும்போது காட்டுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா ரைட் பண்ணும்போது பார்க்கலாம், ரைட் பண்ணது எப்படின்னு பார்க்கலாம், ரீட் பண்ணது எப்படி பார்க்கலாம், டெலிட் பண்ணது எப்படி பார்க்கலாம். ஓகே, டெலிட்ல இல்லை அப்பன் பண்ணது எப்படி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஓப்பனிங் த ஃபைல் இன் டபிள்யூ மோட். ஓகே, ஸோ இது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்படின்னாக்கி ஃபைல் ஹேண்ட்லர் ரிட்டர்ன் பண்ணும். there is something called file handler. Okay, basically this is a kind of a variable with a value. A value is returned, which is we call it file handler. So now just என்ன variable வேணா create பண்ணலாம். நான் for the convenience file handler அப்படி போடுறேன். Okay, file handler create பண்ணணும். Okay, okay, file handler create பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த file handler எல்லாம் okay, we are going to write something. ஜாங்க ஏதாவது write பண்ணும். We will come to that. Okay, fh write. This is my first lesson on file. Okay. Okay. But now I'm writing some text. I can write something. Okay. I'll put a file I in range 10. I'll put it. Okay. Fetch. Right. Okay. String character now, so we can write a number. So I'm writing to that character I. Okay. We are not in pop. Okay. So I'll prove. Okay. You ரொம்ப கேர்ஃபுல் என்னன்னாக்கி நீங்க எப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணீங்களோ then you have to close it. If it is not closing it, you திருப்பி are going to create it, you end up
lot of memory problem, file crashing can happen. So நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா பேசிக்கலா வந்து ஜெனரலா வந்து எப்பவுமே நீங்க நம்ம ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா as soon as you open that you close it, then you start writing in between. ஜெனரலா ஹேண்டில் பண்ணாக்கி இது எழுதுறதுக்கு முன்னால I open the file, I close the file, then I'll start writing it. Okay. இப்போ ஏன் பண்ணல அப்படின்னா just I want to show you what is happening here. Okay. இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன். It perfectly work fine, no problem. But can I see the file? The file is not here. Why the file is not here? Okay, if you look at that, the file is basically written in okay, Python class. Okay, basically this is wrote into the root of that directory. நான் இங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்த ஒர்க் பண்ணுறோன்னா அந்த ரூட்டோட எழுதியிருக்கு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் தட் டு பி ஹியர். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? ஓகே ஓகே ஸோ ஹவு டு ஐ ஹேண்டில் தட்? வாட் ஐ டு ஐ கிவ் அ ப்ராப்பர் பாத். ஃபர்ஸ்ட் இது ப்ராப்பர் பாத்தில் வரணும். ஓகே, ஐ கிவ் இட் lessons. Okay, if you see that now I'm going to write that. Okay, so I'm giving it and the dot is a current directory. Wherever is by default directory is the current file. அங்க இருந்துள்ள child வந்து lessons நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Is the lessons, the project. Basically the current level lessons create பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? அங்க இருந்து போறீங்கன்னா அங்க தான் கிரியேட் பண்ண போறேன். Okay, now I'll write it. See that you got the file called lesson fh. Okay, இது எப்படி எழுதிருக்குன்னு பாப்போம். Okay. Okay, now what it did was, okay, this is basically put ASCIIs. Okay, no, basically I put a character, I didn't put a string. Okay, that's the reason. Okay, now I'll come and fix it. Okay, but it did, இது என்ன பண்ணாலும் அது பண்ணிருக்கு. This is my file handling. Then you wrote all this junk character, which is basically ASCII characters. Okay, ASCII is a concept. Basically நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர்ல வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு 256 ASCII characters உண்டு. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நம்பர் உண்டு. அது ASCII லைக் சிம்பிள் எல்லாத்துக்குமே நம்பர் உண்டு. இது ASCII characters. ASCII characters. Okay, the American standard something like that. I don't know what that full definition. ASCII characters. So I wrote in ASCII character. If I want to fix it, I'll put a string. Sorry. String. Okay. Okay. So now what it is going to do here is it's going to open the file. It is going to write it again. Okay. See that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. It continues to write pannu. It is not writing into that. Basically நம்ம வந்து இது கொடுக்கல. Okay. Now what I can do here, if I want to write something, I can say always say here new line character. Okay. If I want to write it, you can always write a new line character. Yeah. Always says new line character. If I'm writing it இந்த மாதிரி எழுதுனேன்னு வச்சுடுமே. Now you open the file. See that. இது putting a new line character உங்களுக்கு தெரியாது. New line character தெரியாது. இதே நீங்க வந்து லைனக்ஸ்ல இதில் ஓப்பன் பண்ணி வேற ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓப்பன் பண்ணி you can see that character, but new line character automatically எழுதிட்டு. So you don't see that. Okay, this is how you write into the file. Okay. Now I got the lesson fh. Now how do I read that? Okay. Now I'll show one by one how do I read that. Now எப்படி read பண்ணுவேன்? So I'm going to open the file in R. Okay. Now R வந்துட்டா. So I can say where fh read. Okay, print R. Okay, sorry, where, sorry. Yeah, okay, see that this is writing the whole thing. Read என்ன பண்ணிருக்கு? This is written the whole thing here. Okay. இப்போ கேள்வி என்னன்னாக்கி, ஓகே இது 10 11 லைன் இருக்கு. If I have a kind of a file with millions of line, can it handle?
Okay, it cannot handle that. எனக்கு variable may not be able to store that. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கி, if that is the case, what they do there is they use something called read lines. Okay, for example, okay, I just put that differently. I put that here. இப்படி கூட பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இது ஓகே ரீட் ஒன்னு அப்படி கொடுத்து தெரிஞ்சுட்டுமா, திஸ் இஸ் கோயிங் டு டூ தட். இது ஒன் ஆஃப் த வே. Read line. It is going to read only one character. Okay, that. Okay, if I put a like, say like, 100. So it is going to read 100 characters. Okay, but எனக்கு அங்க எத்தனை கேரக்டர்னு வருது தெரியாது. This is one of the way we can go on reading it till you have no character. அது ஒரு வகையில் you can do that. but அதை விட இது பண்ணலாம்னாக்கி you can read the read line. Okay, read line. Okay, read line என்ன பண்ணுது? The first line is handling. Okay, if I put a ரெண்டாவது read line போட்டேன்னு வச்சுக்கணும், என்ன இப்போ இன்னொரு read line போட்டாக்கி see that zero is coming. The first read line போடும்போது என்ன பண்ணுனாக்கி it is reading the first line, then it automatically the cursor or whatever like you call it, the pointer goes to the next line. அங்கதான் அப்படி ரீட் ஆகும். இப்போ நான் இதை how do I read the whole file? Okay, நான் எப்படி நான் எல்லா ஃபைலையும் ரீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னாக்கி, okay, you have to be, you can have a variable while true where fetch read line. Okay, if not where, so where எப்ப நல்லா ஆகுதோ அப்போ break. Okay, you have to be very careful here. Okay, நீங்க தப்பா இந்த மாதிரி விளையாடும் போது என்ன ஆகும்னாக்கி, you probably end up in a what's that called, indefinite loop. Okay, you have to be careful. Okay, or you can do, what you can do here is, other way what you can do here is where, okay, இதை முடிச்சிருவோம், அதுக்கப்புறம் வருவோம். நான் ட்ரை பண்ணல, பட் ஓகே ஐ வில் see that. அது பார்ப்போம், அது எப்படி பண்ணலாம்னு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ இதில் என்ன ஆகுது, நான் ஒரு லூப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இஸ் இன்டெஃபினைட் லூப். இதுக்கு எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ நாங்கள் ரீட் லைனை ரீட் பண்ணுதேன். then basically if it is not a break, I am printing it. Assume that I am printing the line. நான் உங்களை print பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி வேல்யூ இருந்துனாக்கி என்ன பண்ணுதுனாக்கி ரீட் பண்ணுது. அப்போ இந்த வேல்யூ இருந்துனாக்கி பேசிக்கலி இட்ஸ் நாட் டூயிங் எனிதிங், வெளியே வந்தது. ஸோ அது வேல்யூ இல்லைன்னு வச்சுடுமே, it is coming out of it. Okay, now you can see that it is perfectly working fine. Okay, ஏன் ஆகுது அப்படின்னாக்கி ஐ டெல் யூ, யார் ரெண்டு லைன் வருதுனாக்கி பிரிண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு லைன் பிரேக் கொடுக்கும். ஓகே, நீங்க இப்போ அங்க ஒரு நியூ லைன் ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணலாம். நீங்க கேன் ஆல்வேஸ் சே தட் லைக் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் நீங்க. ஓகே, now you see that, you won't see that. நீங்க அந்த ரெண்டா லைனை பார்க்க மாட்டீங்க. பேசிக்கலி ஒவ்வொரு லைனா பிரிண்ட் ஆகுது, ரெண்டா லைன் எம்டி லைன் வரல. எனக்கு பிரிண்ட்ல ஒரு நியூ லைன் கேரக்டர் இருக்கு, அந்த லைன் ரீட் பண்ண லைன்ல ஒரு நியூ லைன் கேரக்டர் இருக்கு. அதுதான் அந்த ப்ராப்ளம். அதை எடுத்துட்டேன்னா ஓகே, இப்போ இது பர்ஃபெக்டா வருது. What did the end do? Okay, end I know what is the command wise, like you printed a variable, right? And then end null. You nullified the end character or? ஆமா, ஓகே. print எப்படிமா என்ன பண்ணுனா, ஒவ்வொரு தடவை print பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல ஒரு நியூ லைன் கேரக்டர் ஆட் பண்ணும் print. Okay. ஓகே, இப்போ எனக்கு அந்த நியூ லைன் கேரக்டர் வேண்டாம்னு வச்சுடுமே. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ புட் இன் அந்த இந்த இதுக்கு நான் திருப்பி சொல்றேன். ஓகே, just do that. For example. No, I understand that you're doing 2 times. But then the question was that like you print, you always print a variable, correct? ஆமா. How is that end, the end command, is it a special command? No, that's what. நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்க என்ன ஆகுதுனாக்கி இது ஒவ்வொரு லைன்ல வருது இல்லையா? this is what is coming here. இப்போ இதுல என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா இது ஒரு எண்ட் லைன், ஒரு நியூ லைன் கேரக்டர் ஆட் பண்ணிடுது ஒவ்வொரு பிரிண்ட் கடையில. இப்போ எனக்கு அது வேண்டாம்னு வச்சுக்கோங்க, ஐ கேன் சே எண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல ஐ கேன் புட் எனி கேரக்டர், ஐ கேன் கிவ் இட். கமா கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. இது என்ன பண்ணலாக்கி இந்த நியூ லைனுக்கு பதிலாக அந்த கமாவை ஆட் பண்ணி விட்டுரும்.
ஓ காட் இட். ஓகே, ஓகே. அப்ப இது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கி, ம். இப்ப நீங்க ஒரு ஸ்பேஸ் கமா ஒரு ஸ்பேஸ், கமா ஒரு ஸ்பேஸ் அப்படின்னு இந்த ஒரே லைனா பிரிண்ட் பண்ணிடும். ஓகே, I see. இதனுடைய டேஞ்சர் என்னன்னு வச்சுடுமே, இதனுடைய டேஞ்சர் என்னன்னாக்கி, இப்போ வந்து திலக்கு நீங்க அடுத்தால பிரிண்ட் பண்ணதே வச்சுடுமே, யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல் பிகாஸ் அங்க அவிய மூவ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால இது என்ன பண்ணுனாக்கி, ம். திலக்கு இதுக்கு அடுத்தால ஆட் பண்ணி விட்டுருது. ஓகே, ஐ கோ அவுட் ஆஃப் த லூப். ஓகே, நீங்க பண்றேன்னு வச்சுடுமே, இப்போ ம். இது என்ன பண்ணி விட்டுனாக்கி, திலக்கு இங்க வந்துருது. இப்போ அடுத்தால பிரிண்ட் பண்ணா ஒழுங்காயிரும். ஏன்னா இதுல நியூ லைன் கேரக்டர் இருக்கு. அதனால அடுத்த லைன் ஓகே பிரிண்ட் ஹாய் வந்துடும். சாரி, Print. அந்த அதை கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்ணனாக்கி லைக் முன்னாடி you need to prefix with the new line. ஆமா, அப்படி இல்லைனாக்கி நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு லைன் இங்க எப்படி பிரிண்ட் பண்ணி விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே. ஜஸ்ட் எம்டி லைனை பிரிண்ட் பண்ணாலும் சாரி இங்க ஓகே, ஓகே. காட் இட். எம்டி லைன் ஒரு எம்டி லைனை பிரிண்ட் பண்ணாலும் அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நியூ லைன் போட்டுருவா. பட் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஒன் லைன் பேஸ் லைக் அந்த மாதிரி தான் பண்ணலாம் நீங்க. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, இது Okay. அந்த இதுதான். ஸோ பேசிக்கலி எண்ட்ல யூ கேன் கிவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் கேரக்டர் ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். ஓகே. எஸ்எஸ்எஸ் கொடுத்தாலும் இது ஒர்க் ஆகும். That you can give it. It's always do that. Okay. Basically, you are replacing the new line character. Okay, thanks. Okay. Okay. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இப்போ அந்த நியூ லைன் கேரக்டர் எடுக்கிறதுக்காக இதுல பிரிண்ட்ல வர நியூ லைன் கேரக்டர் எடுக்கணும். இல்லைனாக்கி நம்ம அந்த வேரியபிள் உள்ள நியூ லைன் கேரக்டர் போய் எடுத்துருக்கலாம். பட் தட்ஸ் ஓகே. நவ் யூ ஆர் டூயிங் இட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், யூ ஆர் டூயிங் இட் நியூ லைன். ஓகே, பிரிண்ட் எழுதி இந்த மாதிரி பண்ணலாம். பட் யூ ஹேவ் டு பி அகைன் யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல் ஹியர். ஓகே, the அடுத்த பாசிபிலிட்டி I'll give wait where ஸ்பேஸ் கொடுக்கன்னு வச்சுக்கோம். ஸ்பேஸ் கொடுத்தாச்சு. இப்போ while where இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம், ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஒர்க் ஆகுது. இங்கே இது பர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, என்ன ஆகுது பேசிக்கலி இது while where அப்படின்னாக்கி வேர் ஓகே, இது வந்து ஸ்பேஸ், இட்ஸ் a ஸ்பேஸ். ஸோ இது எம்டி ஆறு ஸ்பேஸ் ஆகும். புரியுதா உங்களுக்கு? பெர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும். நான் எம்டிஆர் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண முடியாது. எம்டிஆர் இது பண்ணாக்கி உள்ளே போகாது. ஸோ ஐ ஹேவ் கைண்ட் ஆஃப் எம்டி ஸ்பேஸ். எந்த ஸ்டைல் போறீங்க அப்படின்றத பட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த வேற அந்த லூப் விட்டு வெளியே வரதை பார்த்துக்கிடுங்க. இந்த மாதிரி சிம்பிளா பண்ணீங்கன்னாக்கி that's the only thing. Okay, we have a better way of working. We'll come to that later. Okay, this is what the reading is doing here. Okay, you know what is your read line is doing, you know what is read is doing, read line is doing, how to come out of it. Okay, இதுக்கு பல நான் என்ன பண்ணலாம், there is one more way. Okay, if you know the file size is not much larger, what you can do here is read lines அப்படின்னு ஒன்று. இது என்ன கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னாக்கி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும். ஓகே, you can have a kind of like even up to 1 million lines probably is created, but அதோட பெருசா தான் ப்ராப்ளம். ஓகே, டிபெண்ட் ஆன் மெஷின் அண்ட் பவர் அண்ட் ஆல் திஸ் மெமரி. ஓகே, இது என்ன பண்ணுனாக்கி இது லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும். ஓகே, now I'll print the var here, or I'll print the type. Okay, type அதுக்கு பிறகு print the var type. Okay, okay, it's a list. The list la enna vandittu, see that you can always see the new line character here. The list la enna pannudhu அப்படினாக்கி it create a list with the element of all the lines. Okay, இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணலாம் இங்க. ஓகே, இங்க நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் FH க்ளோஸ் பண்ணாம இருக்கேன். That's a bigger problem. Okay, I suppose not do that. Sorry. Okay, FH க்ளோஸ் பண்ணணும், இல்லைனா அது இதாகும். ஓகே, இதில் நான் என்ன பண்ணலாம் இப்போ, I can just okay FH க்ளோஸ். ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. Sorry. Okay, okay, இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் இதை, I know it got me this one, so I in where
I can do the print. So print file. Okay. This is the right way of doing it. See that I got. Sorry. Right. Okay. Now I print all the lines. Okay. This ஒரு வகையில் you can create here. Okay. Here also you are basically having your this one, so you can have for a end. Okay. And is equal to end. Okay. Print பண்ணலாம். Okay. இந்த மாதிரி பண்ணலாம். பேசிக்கலி லைன் கண்டென்ட்டை வந்து லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்க வந்து லிஸ்டை யூஸ் பண்றீங்க. That is one possibilities there. Okay. Now if I want to append என்ன பண்ணணும்? Okay. A போட்டு append பண்ணலாம். Okay, I will do that. Okay, read pass ஆச்சு. We'll do append. Okay. அதுக்கு முன்னால there is something called with. Okay, I'll show you. There is something called with ஒன்று இருக்கு. With அப்படின்னு how that works. Okay. இப்போ வந்து there is something called how do you open the file. Okay. With open as any variable, say fh, any variable கொடுக்கலாம். Okay. இப்போ இதுல என்ன பண்ணுனாக்கி you don't have to close the file. எப்போ வந்து இதை விட்டு வெளியே வாரீங்களோ நீங்க எப்போ இதை விட்டு வெளியே வாரீங்களோ அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் பண்ணிடும். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு க்ளோஸ் ஆர் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு எனிதிங். இட் சேஸ் வித் ஓப்பன். யூ ஆர் கிவிங் சம் ஏலியஸ் ஃபார் தட். ஸோ எப்போ அந்த வித் வித்தவுட் நீங்கள் வெளியே வரீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகும். தேர்ஸ் நதிங் கால்ட் க்ளோஸ் அண்ட் ஆல் த ஸ்டஃப். That's the advantage of this stuff. That's a bit shorter way of working here. Okay. And you can have one more with open ரெண்டு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணலாம். Like open as F2, F3, any number of files. நீங்க ஒரு ஃபைல்ல ரீட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைல்ல ரைட் பண்ணி வச்சுட்டோமா வித் ஓப்பன் FH and with open F out, F in F out அந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபைல் வேணாலும் பண்ணலாம். We will see that. Okay. இப்போ என்ன பண்றேன்? இப்போ I'm going to add that. It's append. ஆமா இல்லையா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இப்போ okay, for I in range போடுமா? Range 10. Okay. Range 10 என்ன பண்ண போறோம்? Okay, FH right. Okay, I'm just doing it. New line for I. Okay, this is what we are doing. So basically it is doing here is என்னது இருக்கோ அதுக்கு அடுத்தால நியூ லைன் ஃபார் அந்த மாதிரி எழுதுது. Okay. So when I'm coming here, I'm going to do the same thing. Then I'm coming here. Okay. Now I'm opening this one here. Okay, FH. Okay, with FH. Okay, the FH அங்க close ஆயிட்டு இப்போ I am opening with the read. Okay. There's one more way of doing here is for I in FH. Okay. Print I. இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். Okay. FH ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா ரீட் பண்ணுது. லைன் பை லைன் it is automatically is reading it. Okay. Okay, பாப்பமா எப்படி இருக்கா நீ பாப்பமா இல்ல I'll come to that later. Okay, இதே மாதிரி பேர்லாம் நம்ம like read line அந்த மாதிரி பேர்லாம் I'll show that later. That part. I don't want to confuse too much. Okay, FH read line variable போயிட்டோம். for variable in this one basically variable convert பண்ணிட்டோம். Okay. Okay. இது என்ன பண்ணுது? ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்ன பண்ணுதுனாக்கி you are adding that. Okay. ரெண்டாவது இது என்ன பண்றேனாக்கி அதை ரீட் பண்ணிட்டு basically I'm printing that. Okay. That's simple. Okay. இது எப்படி பண்றான்னு காட்டுறது. Okay. I'm running that file. Okay. என்ன ப்ராப்ளம் வந்துட்டு அப்படின்னாக்கி I didn't give a new line. Okay. I didn't give a new line.
So that's a problem. So but இது வேலை நம்ம இது பண்ண வேலை பார்த்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணிருக்காக்கி நியூ லைன்ல ஒரே லைன்லேயே எழுதிருக்கு. ஓகே, இதை நான் திருப்பி ரன் பண்ணேனாக்கி ஓகே ஐ வில் டூ தட். நியூ லைன் ப்ளஸ் இப்போ நான் இப்போ நியூ லைன் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? That should be a right line. Okay, what is some? Okay, right lines. Right lines என்ன பண்ணுங்க பாப்போமா? Right line என்ன பண்ணுது? Hi, okay, we'll see this one. நான் டெஸ்ட் பண்ணல, but we'll see this one. Okay, not. Okay, new line கொடுத்துருக்கோம். Let's see what happens. Okay, see that. This is right பண்ணிட்டு இப்போ நீங்கள் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுடுங்க, automatically is written and new line is written. Okay, so basically ரைட்டும் பண்ணியாச்சு, அப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ நான் அப்பன் பண்ணதுக்கு பதிலாக இப்போ அதில் வந்து டபிள்யூ போட்டேன்னு வச்சுடுங்க, என்ன அப்பன் பண்ணதுக்கு பதிலாக இப்போ ரைட் அப்படி போட்டேன்னு வச்சுடுங்க, ரைட் என்ன ரைட் என்ன it doesn't have any of the முதல்ல கொடுத்த எந்த வேல்யூவும் கிடையாது. இந்த நியூ லைன் ஃபார் ஜீரோ எனக்கு இது பேசிக்கலி இது ஸ்டார்டட் டபிள்யூ கொடுத்தீங்கன்னா பிகினிங்ல தான் வரும். That's what the W does. So this is what this one is. Okay, நம்ம இன்னொன்று பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கி that is basically R plus என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கி read and write. Okay, R plus. Okay, அது போல டெக்ஸ்ட் மோடு, பைனரி மோட்ஸ்லாம் இருக்கு, நீங்க அதை பார்த்துக்கிடுங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் த பேசிக். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா லைக் ஃபார் ஐ இன் fh என்ன பண்ணுங்க பார்ப்போம். print I. ஓகே, இது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். See the same thing, it is also doing it. Okay, and okay, இப்போ நீங்க பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னாக்கி you don't have to read them. இந்த மாதிரி கூட நீங்க ரீட் பண்ணலாம். for I in fh அப்படின்னாக்கி fh the file handler வந்து லைன் பை லைனா வருது. that's the way நீங்க அந்த மாதிரி கூட ரீட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி லைக் ரீட் லைன் போட்டு அவ்வளோத்தையும் எடுத்துட்டு பண்ணது பதிலா நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஓகே, இதுக்கு பிறகு நான் என்ன பண்ணலாம், ஐ கேன் இதை ஆட் பண்ணலாம். ஓகே, அதே ஹேண்ட்லர்ல எழுதுறேன், அதே ஹேண்ட்லர்ல ரைட்டிங் தட். அதே ஒரே ஹேண்ட்லர்ல ஆர் பிளஸ் இஸ் மை மோட், அதே இதுல வந்து ரீட் பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டு அப்புறம் அகைன் ஐ எம் கோயிங் தேர், ஐ எம் பிரிண்டிங் இட். ஓகே, திஸ் இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டு தட். புரியுதா உங்களுக்கு? இது வந்து என்ன பண்ணுது, இது பேசிக்கலா இட் கோஸ் ரீடிங் it goes appending right hand பார்ப்போம். ஓகே, writing again I'm going and reading. Okay, follow that. What the unintended இல்லைனா
அடிக்கடி இருந்த இன்டென்டிங் ப்ராப்ளம் எனக்கு வருது யாருன்னு தெரியல. For I the fetch, okay. For I this one. Okay, so. Okay, repeat. Okay. Okay. Basically, this is reading, is writing, is again reading it. Let's see how does it happens. Okay. New added line, new, just, okay. Now let's see. Okay, new line for, a new line for 0 to 10, and it is not add other day. Okay, line add பண்ணிருக்கு, but why it is not reading it second time? Basically, the reason it is expecting me to close the file. Okay, it is not able to read it. That is in the memory, so it is not able to read it. Okay, if I come against probably which, okay, okay, listen that we'll see that again. Probably problem. Okay. See, it's come here. Okay. Okay. Over the time, what we do here, I want to clean the file every time. Okay, I'll do this part. So the file will be cleaned every time. Okay, the file is clean neutral every time because okay, we'll do that. Okay. என்ன பண்ணுது இப்போ இது வந்து ஆட் பண்ணல clean. Okay, first time வந்து 10 லைன் இதுக்கு வருது, இந்த 10 லைன் இதுல வருது. Then we are having added lines every time. Okay, if I change the variable now, let's see next time. New line created. Okay, created. See that this is how it works. So if you like added irukadu, instead of that it says created. That's what it is doing here. So இது ஆட் பண்ணது நீங்க ஒரே டைம்ல ஆட் பண்ணிட்டு அதை ரீட் பண்ண முடியாது. எனக்கு அது பேசிக்கலி unless you are closing the file, that அந்த இது வந்து கமிட் ஆக மாட்டேங்குது. So you close the file, then you come back, you read it again. இதுதான் append இது பண்ணலாம். Okay, உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா you can ask me. You also know that how to read, add, delete எல்லாம் தெரியும். Okay, delete and append we'll see it later. Okay, நாளைக்கு பார்க்கலாம்.